Please open your student books to page 35. Page 35. The objective for today, July 22nd, is to review units 4, 5, and 6 for the test. On Monday, you have a test. Okay? Let's see. Good morning, Rocio. So let's begin. Let's begin. Unit 4, lesson A. Simple present statements. Remember, we use the simple present to talk about our habits and routine. We use the simple present to talk about our habits and routine. We use a base verb. Well, in affirmative statements, we use a base verb with I, you, they, and we. For example, I eat, you eat, they eat, we eat. And in affirmative statements, we use a third person singular verb with he, she, and it. For example, he eats, she eats, it eats. So look, choose the correct answer. A, I wake up early. B, I wakes up early. Or C, I wake ups early. Class, what is the correct answer? A. B. The correct answer is A. I wake up early. Okay. George, ¿por qué pensaste que es B? Que le tenía que agregar la S. ¿Y por qué le tienes que agregar la S? Pues no, no se la tengo que agregar. Ok. Good. ¿Cuándo usamos el verbo con S, George? Cuando es tercera persona singular. Exactly. Tercera persona singular y debe de ser de su posesión. ¿Cómo su posición? De él o de ella. No. Ese al verbo. Al verbo. Verbo es una acción o un estado. Mira, le agregamos S al verbo cuando se trata de esos tres sujetos. He, she, it. ¿Ok? Y ahí es I, así que no le agregamos
S. Ahora, hay unos verbos que son irregulares. Por ejemplo, have, en tercera persona singular es has. No se le agrega S. Bueno, sí, pero se borran otras palabras, otras letras. Have, has. What's the correct answer? She have coffee? She has coffee? Or she has coffee? 1, 2, or 3? What's the correct answer? Three. Three. Very good. This is correct. And over here, this is correct. Y esa es una regla muy difícil para varias personas. Es que en verdad no tiene sentido agregarle S. Podríamos vivir sin la S. Podríamos decir she have, pero no sé por qué le decidieron poner una S las personas que hablan inglés. But it's okay. Now look, next one. What's correct? Nicki Minaj go to the beach? Nicki Minaj's go to the beach? Or Nicki Minaj goes to the beach? What is correct? Minaj goes to the Three. beach. Hey, 1, 2, or 3, Maria Angel? 3. One. 3. Who said 1? Monse? Monse, ¿por qué pensás que es 1? No, ese es cuando es yo, ¿no? O sea, eso se usa cuando soy yo. Y sí, olvidé que es ghost cuando es otra persona. Tercera persona. Very good, very good. Bueno, no solo para yo. Puede ser también tú, ellos y nosotros, ¿no? I eat, you eat, they eat, we eat. Por eso les puse este ejemplo acá arriba, para que vean con qué sujetos se le agrega S y con cuáles no. All right. Let's see. Study and studies. Okay. Louis study. Louis studies. Or Louis studies. What's the correct answer? With studies. 1, 2, or 3? 3. Correct. Very good. Very good, very good. All right, and one more. Tomar clases. How do you say tomar classes in English? Take classes. Take classes, right? Okay. Take classes. So I take classes. I takes classes. I drink classes. Which one is correct? 1. Number 1. Easy peasy, right? Teacher, maybe usted se toma las clases también. Excuse me? Quizás usted se beba las clases también. Oh my gosh. It would make sense. It wouldn't make sense. Why not? Why not? Tomar las clases. I don't know, man. Doesn't sound right. All right. Now, that is affirmative statements. Okay. Questions? Preguntas? No. No. All right. Well, let's begin with negative statements. In negative statements, en oraciones negativas, negative statements, we use don't plus base verb with I, you, they, and we. For example,
I don't eat. You don't eat. They don't eat. We don't eat. And we use doesn't plus base verb with he, she, and it. For example, he doesn't eat. They don't eat. Sorry. He doesn't eat. She doesn't eat. It doesn't. Copy that onto your notebook. Class, what is correct here? You don't like sushi. You don't like sushi. You doesn't like sushi. A. You. A. A is correct. Very good. George, why is C not correct? ¿Por qué C es la correcta? Porque C no es correcta. ¿Por qué C no es correcta? Ah, porque tiene you y debe de ser don't. Y está Muy en la bien. forma negativa, ¿no? Debería ser don't en vez de doesn't. Ajá. And Jonathan, why is B not correct? Because the verb isn't in the base form. Yes. Very good. Intelligent. All right. Any questions? No. No. Ese examen va a ser fácil, nada más son 15 preguntas. A ver, let's see. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Oh, no, son 20. All right. Well, it's going to be easy. No questions? No. No. All right. Well, let's go to the next part. Go to page 37. All right, page 37. Unit 4, lesson B. Here, we're talking about simple present, yes, no questions, and short answers. Simple present, yes or no questions, and short answers. Preguntas cerradas.
en el presente simple. Y respuestas cortas. And short answers. Okay, look. In yes, no questions, we use do plus base verb. Wait, well, let me put the formula. Do plus you, I, they, we, plus base verb. And does plus she, he, it, plus base verb. Those are the two formulas. Recuerden que se usa do con I, con you, con they, con we. Se usa does con he, she, it, tercera persona singular. Third person singular. Si se acuerdan que does se usa con lo que es tercera persona singular y do con todo lo demás, sería más fácil. Así que mejor, en mi opinión, lo que han hecho muchos estudiantes es solo recordarse que does va con he, she, it. Y a todo lo demás va con do. Okay. That's the formula. Esa es la fórmula. Easy. So, how do I say cocinas in English? Do you cook? Very good. Cocinas? Do you cook? All right, I love the Dominican Republic accent. Now, cocinas es una palabra en español, en inglés son tres. Okay, esas palabritas como esas, donde preguntamos si hacemos algo, le preguntamos a alguien si hace algo, va a ser así siempre. Okay. For example, ¿estudias in English? Somebody besides Isis? Monse, Rocio, Jonathan, María Ángel. study? Do you study? Very good. Do you study? All right. Let's see. ¿Estudian? Ellos estudian? How would that be? Do They, they study. study? Very good. ¿Ella estudia? Class? Repite, María Ángel. Do she? Does she study? Very good. ¿Él estudia? Does he study? Very good. Does he study? All right. Very good, very good. Now, if I ask the question, do you use your phone every day? What are the two possible short answers? Yes, I do. I do, or no,
I don't. I don't. Yes, I do know I don't. Now, if I ask you the question, does she like tacos? Does she like tacos? Would it be A, yes, she likes? B, yes, she likes? Or she like? Or C, yes, she does? What's the correct answer? Yes, she does. Yes, she does. Teacher, puede también hacer la A, ¿verdad? Yes, she likes. No se escucha muy bien, María. No sé si son tus micrófonos o what. Sí, mis audífonos. There you Sorry. But we can say yes, she does, or we can say to yes, she likes. go. No, yes, she likes is not correct. Is not correct? No. Now, recuerden que, well, after likes or like, you need to put something. Maybe Okay. if the answer was, yeah, she likes them, that would be correct. Pero no puedes dejar el like colgando así nada más. Tiene que ir algo después del like. Okay. Yes. All right. George, tengo una para ti. Are you ready? Okay. Do Maria and Jane watch soccer? A, yes, she does. B, yes, they do. Or C, yes, she's does. B. Very good. Why they? Pronoun they, que son ellas dos, Okay, y Good. lleva do. Eso. very good. Very good, very good. All right. Well, class. That's all. Any questions? O lo de preguntas cerradas, easy. Easy, teacher. Thank you. Monse, easy. Easy. All right. Jonathan, easy. Yes. All right. Wonderful. Let's go to Unit 5. Lesson A, page 45. Unit 5, Lesson A, page 45. Here, we practice simple present information questions. Preguntas abiertas para el presente simple. Entonces, ya sabemos que el presente simple lo usamos para hablar de nuestros hábitos y nuestra rutina. Y también lo usamos para hablar de cosas reales del presente, ¿no? ¿Dónde vives? Where do you live? I live in California. I live in Monterrey. I live in the Dominican Republic, in New York, in Mexico City, en Acapulco. ¿Ok? Y eso pues no es un hábito, no es una rutina, es algo real del presente. Where do you live? So remember, cosas reales del presente, rutinas y hábitos. Con eso podemos usar el simple present. Para eso es el simple present. Information questions. Ustedes ya saben cuándo usar do y cuándo usar does, ¿no? Does con he, she, it y do con todo lo demás. So this is the formula. Question word, all words, plus do or does, plus subject, plus base verb. Van a poner la palabra de pregunta o las palabras de pregunta. Después do o does. Ustedes ya saben cuándo usarlos. Y el sujeto y el verbo en su forma base. Las palabras de pregunta son what,
who, when, why, how often, and where. Y hay más. Pero por el momento solo hemos visto estas. So we use what when we ask for the thing or the activity. Usamos what cuando estamos preguntando por la cosa o la actividad, ¿no? Por ejemplo, ¿qué haces? What do you do in your free time? Estoy preguntando por la actividad. Puedo preguntar, what's this? Estoy preguntando por la cosa. Who? We're asking for people. Preguntamos por gente, ¿no? Who is that? Oh, that's my uncle. Es mi tío. ¿Quién es él? Es mi tío. When is for the time. ¿Cuándo? No, por el tiempo. Oh, sí, tenemos what time también como palabra de pregunta, ¿no? What time. Usually with when we ask for the day. The day and general time period. Cuando preguntamos when, preguntamos nuevamente por el día y por el periodo en general, como en la mañana, en la tarde, en la noche. Is when. And what time is for the hour. Es más específico, ¿no? What time do you wake up? Why. Cuando preguntamos why, preguntamos por la razón. The reason. How often. Preguntamos por la frecuencia, the frequency. ¿Cada cuándo vas al cine? How often do you go to the movies? Y where, preguntamos por el lugar, the place. ¿Dónde vives? Where do you live? Así que recuerden, estas son las palabras de pregunta. Where, how often, why, what time, when, who, and what. Y en el futuro van a ver más. So, hace rato les pregunté, ¿cómo se dice cocinas en inglés, no? ¿Cocinas? In English, how do you say that? Do you cook? Do you cook? Do you cook? Very good. Y, George, how do I say, ¿qué cocinas? What? Así, ¿qué cocinas? Cook. Por la mañana. What cook? What cook? No, brother. What? Here's the formula. Yeah. Yes, hazle amor a la fórmula, por favor. Mm. Remember What? it. What? Do you cook? Por la mañana? In the morning. In the morning. Very good. Yes, chicos, aprovechen las fórmulas. Bien, de hecho, ahorita que están en este nivel básico, tienen que aprovecharlas mucho. Mucho las fórmulas porque les va a ayudar a estructurar bien sus preguntas, sus oraciones y todo eso. Ya en el futuro, como van a estar practicando tanto y tanto, ya ni van a necesitar la fórmula, ya van a saber cómo hacer preguntas automáticamente. Pero por el momento, aprovechenlas, please. ¿Ok? Ya en los niveles 2 y 3 ya ni les pongo las fórmulas porque ya se las saben. Pero ahorita la necesitan. Trust me, son adultos, necesitan saber el por qué. Necesitan saber cómo estructurar las cosas. Now, so, María Ángel, ¿por qué cocinas? En English. Why do you cook? Why do you cook? Very good. Let's see, why do you cook in the morning? Vamos a ponerle más. Why do you cook in the morning? ¿Por qué cocinas por las mañanas? Very good. And Jonathan, ¿cada cuándo
¿Cocinas? How often do you cook? How often do you cook? Very good. And Monse, ¿a qué hora cocinas? What time do you cook? What time do you cook? And Rocío, ¿dónde cocinas? Where do you cook? Where do you cook? So class, if I ask you, how often do you cook? How often do you cook? Let me see. Let me check my test. Oh yeah, here we go. How often do you cook? I cook at night. I cook at home. I cook every day. What is the correct answer? I cook every day. I cook every day. Very good. This is correct. I cook at night is not correct because I am not asking for the time. I'm asking for the frequency. I cook at home is not correct because I'm not asking for the place. I'm asking for the frequency. Okay. La oración I cook at night y la oración I cook at home son oraciones correctas, pero no tiene sentido usarlas para la pregunta how often do you cook. No es lo que está preguntando, claro. La respuesta correcta a la pregunta. Ajá, exactamente. So, how often tienes que responder con una frecuencia. Every day es cada día, es una frecuencia. And let's see, ¿dónde cocinas? Vamos a hablar de esta. ¿Dónde cocinas? Where do you cook? I cook at the beach. I cook at night. I cook with my friends. What's the correct answer, beautiful students? I cook at the beach. I cook at the beach. Very good. Monse, why not I cook at night? Porque dice dónde, no cuándo. Very good. Where do you cook? All right. Oh, I have a good one. ¿Con quién cocina? ¿Con quién cocinas? Class, how do you say that? Es que las preguntas con who, con quién, son más complicadas. How do you say that? ¿Con quién cocinas in English? Who do you cook with? Who do you cook with? Very good. Así es. Cuando una pregunta es con quién, es who más do o does más el sujeto más el verbo como base y después with, la palabra with. Who, do, or does, plus subject, plus base verb, plus with. Who do you cook with? I cook in Acapulco. I cook every day. I cook with my brother. What's the correct answer, beautiful students? Sí. See, I cook with my brother. Exactly. George,
Why not I cook in Acapulco? In the answer in the place Acapulco. Yeah. And the question is who? The person, right? Exactly, exactly. Esta mañana tuve un bolillo con relleno. Bien asqueroso. I'm never gonna buy that bolillo anymore. No tiene nada que ver con la clase, pero tenía que desahogarme. All right, now let's go. Unit 5, Lesson B. Are you ready? Yes, teacher. All right, thank Yes. you. Yes. Unit 5, Lesson B. Here, we're using frequency adverbs in the simple present. In this lesson, we practiced 7 frequency adverbs. We have always, which means 100%. Usually, which is like 80%. We also have, oh yeah, usually or normally. Often, very good. 60%. Sometimes, 40%. Hardly ever. 20%. And never. 0%. Now, estos porcentajes son como un aproximado, ¿no? Son como a fuerzas, ese número. Tal vez sometimes para mí es algo y sometimes para ti son cosas diferentes. Okay, so eso es más como de tu propia opinión. But lo que no es de su opinión, lo que sí deberían seguir siempre es en afirmación van a poner subject plus the frequency adverb plus the base verb. Or third person singular verb. Sí, también pueden usar el verbo en tercera persona singular. Por ejemplo, I always cook at night. Siempre cocino por la noche. She always cooks at night. Ella siempre cocina por las noches. I always cook. She always cooks. All right. Class. I always go to sleep late. I, go to sleep early. A, always. B, never. Or C, usually. Never. Very good. I always go to sleep late. I never go to sleep early. Yo siempre me duermo tarde, nunca me duermo temprano. Class, what is the correct answer? A, B, or C? A. A. Very good. María Ángel, why is B not correct? Siempre toma café. Why is it not correct?
Because I wish we had, what's the answer? The correct answer is A. Why is B not correct? ¿Por qué la B no es correcta? Because I don't know, teacher. She always has coffee. She always has coffee. Look at the formula. Oh, because the frequency adverb is first. Ajá. El adverbio de frecuencia nunca debería ir primero. En español lo hacemos primero, ¿no? Siempre. Va. Siempre toma café. But in English, it has to go after the subject. El único que puede ir antes del sujeto es sometimes, ¿no? Sometimes sí se vale. Por ejemplo, sometimes she has coffee. It's okay. Or she sometimes has coffee. Sometimes sí se vale. ¿Por qué se vale sometimes y los demás no? I don't know. But that's the correct thing. Questions? No. All right. ¿Le puedo tomar una foto? ¿Le puedes dar control? Yes. Very Gracias. good. You're welcome, Gracias. sir. You're welcome. You're welcome. George, are you going to study? ¿Vas a estudiar? Yes. Nice, nice. Puro 90 en adelante, please. María Ángel, Espero, mi ruego. Jonathan, Rocío, Hola. 11. Les encargo, please. Puro 90 en adelante. Now, let's see. Unit 6, lesson A. We were talking about there's and there are. And quantifiers. Quantifiers son palabras que nos ayudan a determinar la cantidad, ¿no? Como a lot of, some, a couple of. Sin mencionar el número necesariamente. So we know that there's goes with a singular noun, sustantivo singular, and there are goes with a plural noun, sustantivo plural. Oye, recuerden que a veces los sustantivos van acompañados con adjetivos, ¿no? El adjetivo normalmente va antes del sustantivo. So, how do I say hay un parque grande en mi colonia in English? Colonia, neighborhood. Class? There's a big park in my neighborhood. In my neighborhood. Very good. There's a big park in my neighborhood. How do I say hay muchos restaurantes en mi ciudad? There are They are. Jonathan? a lot of restaurants in my city. A lot of restaurants in my city. Very good. There are a lot of restaurants in my city. Y ya, si se acuerdan de esas dos oraciones, lo ahí vienen. Okay. Questions? No. All right. All right. George, you ready? Yes, thank you. Thank you, sir.
Page 57. Ish. 57. Yeah, page 57. This is the last lesson. Unit 6, lesson B. In this question, we practice questions with what time in the simple present? What time is it? Yeah. I- It's 8:54, George. Am I correct? All right. So look, what time? Ya saben, es una palabra de pregunta. What time? Así que pueden seguir la fórmula que les di hace rato. What time plus do or does plus the subject plus the base verb. Y obviamente cuando preguntas la hora, pues puedes decir nada más, what time is it? También podrías decir, excuse me, do you have time? Es como decir, disculpa, ¿tiene la hora? Excuse me, do you have the time? Okay. Maria Angel, what time does your English class start? It starts at 9 o'clock. At 9 o'clock. Really? Sometimes 9:05. Okay. I thought it started at 9:15. 9:20. All right. It start. Oh yeah, 9 o'clock. Okay, ya está in New York. Cool. Isis, what time does your English class start? It starts at 8 a.m. 8 o'clock. 8 o'clock. Good, good, good. And let's see. What time do supermarkets close in your city? What time do supermarkets close in your city? Jonathan? It's closed usually around 9 or 10 p.m. Oh, very early. Yes. They usually close around 9 or 10 p.m. Nice. All right, look. Necesito que se acuerden de esto. Muy importante agregarle la S a starts cuando el sujeto es it. It starts. Se le agrega la S a start, no a it. Okay. And one thing, una última cosa. Va a venir de esta lección, la lección de. ¿Se acuerdan que ayer practicamos, o no, antier practicamos una expresión de tiempo? Que era from, y to, En inglés, bueno, en español le había dicho que es de tal hora a tal hora. Remember that, que es from y to. Class is from to la. Monday through Thursday. Isis, can you complete this sentence? Classes, sorry, classes from 8 to 9:50. Very good. Classes to 8 from 8 to 9:15. 15.
Very good. Class, do you have any questions? None? No. Okay. Well, your exam is on Monday. Please study. Okay. Please study. Esta es mucha información. Por favor, estudien. Los voy a dejar ir un poco temprano para que se relajen. And, well, si no tienen preguntas, ya se pueden ir. Have a great day. Take care. Thank you. You too. Thank Bye. you.